はい、皆さんこんばんは。50代後半現役Webフリーランスの英語学習日記第8回2022年11月21日月曜日版をお送りしたいと思います。夜中だいぶ更けてまいりました。もう午前4時を過ぎております。頑張って、今日の学習報告をしたいと思います。はい。まずこの動画について、このチャンネルはですね、50代後半のおっさんがですね、英語学習を毎日継続することによって本当に英語が話せるようになるのかを検証する動画になっております。はい。で、おっさんの英語学習を応援してるよと、応援してもいいよという心優しい方いらっしゃいましたら、チャンネル登録といいねボタンのクリックをぜひお願いいたします。で、簡単に自己紹介やってるんですけどお伝えしておきたいと思います。地方在住の50代後半還暦前の、在宅ウェブフリーランスをやっております。今も現役で、ウェブサイトの制作であるとかそういうのをやっております。4人家族ですが、子供2人はすでに社会人となって独立しています。ですので今は夫婦2人とワンちゃんトイプードル1匹と一緒に暮らしております。で、こちらの、2つのですね、今別チャンネルで、2つの YouTube を配信しております。よかったらですね、ご覧いただければと思います。こちらの動画を見られている方もひょっとしたら英語のね、勉強をされている方が多いかもしれませんけど、もしなんですかね、20代30代の方いらっしゃったらですね、英語とウェブっていうのを勉強されると非常に人材価値が上がりますので、海外ではね働けるっていうことがありますので、ぜひウェブデザインっていうのも勉強されてもよろしいかなと思います。はい。私はね別に海外行くつもりではないんですけど、はい。で、英語を勉強しようと思った理由っていうのが3つあります。でまず1つは仕事です。ウェブデザインっていう英語の、プログラムみたいなものの簡単なプログラムなんですけど、コードっていうものなんですけど、そちらはもうほとんどもう当然アメリカ製でして、で英語なんですよね。すべて英語です。で、やはりわからないこと、詰まったことで検索すると、すべてやっぱり英語のね、英語で回答が多いんですけど、そういう時にね、やっぱり今まで Google 翻訳で必死で訳してたんですけど、自分で訳せるようになりたいなと思って、英語の勉強を始めたのが1つ目。で、2つ目はバックパッカーですね。30年以上前に、ちょっとバックパッカーやってまして、で、欧州、ヨーロッパをですね、回った経験がありましてですね。で、今、子育ても終わりまして、改めて海外の方と話せるようになりたいなと思って始めたのが、2つ目の理由です。で、もう一つはYouTube です。実は今年3月からですね、YouTube 配信始めたんですけど、これが結構ハマってしまいまして、で意外と継続できているので、この流れで英語の学習報告、英語の学習日記みたいな YouTube をやれば、毎日英語勉強するじゃないですか。そしたら、英語も習得できるんじゃないかと思ったんですね。はい。で、それが3つ目です。はい、で、この3つが始めようとした理由になります。はい。で、現在の英語のレベルはですね、本当にもう初心者です。超初心者です。多分中学1年生ぐらいだと思います。で、目標は、ウェブデザインに関するウェブサイトとか、ウェブデザインに関する YouTube 動画が理解できるようになりたいというのはあるんですけど、途方もなく長い道のりになりそうなので、まずは半年間継続することを目標にしたいなというふうに考えております。はい、で、テキストは、いろんな YouTuber さんの参考にさせていただいて、この2冊を選んでみました。文法と英単語と。まずは文法と英単語をしないと基礎をやらないとダメだよっていう意見がやっぱ多かったので、この2つをまずですね、繰り返し何週もやりたいなと思います。で、学習の流れはこういう形でまずは3週回したいなと。はい。だいたい1ヶ月半で、この私の今のペースでは1ヶ月半で1周回るみたいなので、まずは3週。
3ヶ月と4ヶ月半かな。はい。それぐらいでちょっとやりたいなと。長丁場で。はい。もう続けるつもりでいますからね。はい。で、最後にですね、YouTube 配信始めるようになってからと、多くの方の YouTube を見るようになりまして、英語に関する動画、配信されている方にちょっと刺激いただいてですね、学習しようと思いましたと。50代後半なんですけどね。はい。どこまでできるか、理解できるようになるか分かりませんけど、とにかく毎日少しずつでも継続して、半年間継続を目標に頑張りたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい。どなたも聞いてないとは思いますけど、まず独り言みたいな感じでね、続けていきたいなと思います。で、今日勉強したのは、エバーグリーンではですね、07の不定詞というところ、7章目の不定詞の一番最初、パート1のね、簡単なところです。で、簡単なところを読んで自分でまとめてみましたと。不定詞の、とはとか、不定詞の役割とかね、そういうのを読んでまとめてみました。はい。で、本当に新鮮で、もう学生時代全然勉強しなかったので、すごく新鮮です。で、続きまして、授業の方ですね。授業の方は今日セクション8やりました。で、こちらもですね、今日も同じように、毎回同じように音読を、下手くそな音読をちょっと繰り返していきたいなと思っています。はい。セクション8ですね。92。Bringing flammable items into the cabin is prohibited. Our flight to Vienna was delayed on account of a minor accident. The place blew up and plunged into the ocean, killing all the people on board. They are working around the clock looking into the cause of the crash. Unfortunately, few passengers survived the catastrophe. The aviation expert analyzed the statistics in detail. On behalf of all the staff, I'd like to express our sympathy for the victims. In a sense, he is to blame for the disaster. The vehicles are inspected for defect every 3 months. 続いて、Section 7. The chairman cut me off, saving time to wind things up.Let's take a vote. We exchanged frank opinions in the meeting, but consensus is yet to be reached regarding this matter. Do you agree or disagree with him? I'm not. I'm on his side. Strictly speaking,His view differs somewhat from mine. Could you go over it again? I couldn't make out what you were getting out. No one backed me up at first, but eventually I talked everyone into going along with my plan. I admire your perseverance, courage, and wisdom. You flatter me. In making a decision, I rely not on logic but on instinct. He came up with an ingenious, sensible solution and immediately put it into practice. From an objective viewpoint, the former is inferior to the latter. Your ideas sound marvelous in theory, yet I don't think it will work in practice.
We expected him to defeat his opponent, but he failed to live up to our expectations. Ironically, despite their best endeavors, their mission resulted in complete failure. Her genius makes up for her lack of first-hand experience. She possesses a great capacity for overcoming any obstacle. Without your solid support, the deal would have fallen through. I'm grateful to you. Section 6. Anything else? That's it. For here or to get? To go. How much is this rug? 100 including tax. Okay, I'll take it. I don't think those pants look good on you. Try these on. They're really now. He got out of the cab in haste, saying keep the change. Daily service is available to our customers for a slight extra charge. It's on me. No, you treat me every time we eat out. Well, okay, let's split the check then. When I was hanging out at the mall, I ran into Ken. I was short of cash, so I withdrew the 100 that I had deposit in my bank account last week. Oh, her way home she was robbed of her purse. That's odd. Tell me how it happened. I'll explain it to you later. My parents gave me a 6 p.m. curfew as a punishment because I broke my promise. As the proverb goes, the end justifies the means. Now that I've found that there is no one to turn to, I'll have to stand on my own 2 feet. Section 5. They are entitled to be compensated for their injury. So far, no less than 100 people have died of the flu epidemic. The effect of those pills is intense but brief. He has a habit of biting his nails. It's absolutely disgusting. My grandma strained her back when she bent down to hug my son. If you have a stiff neck, try an herbal remedy. Medical breakthrough have brought about great benefits for humanity as a whole. We can't apply cloning techniques to cattle, let alone human beings. It's forbidden. Whales are classified as mammal. The theory of evolution is beyond the reach of my imagination. The biologist proud of his historic discovery and doesn't mind boasting about it. Oh, ethical growths. They are opposite to so-called gene therapy. The initial symptoms of the disease are fever and a sore throat. The structure of the brain is complex. Owing to illness, some representable
absent from the annual conference. Little by little, my son-in-law is recovering from stomach cancer, and now he's in good spirit. This is fake, isn't it? Hey, it's genuine antique. No way. Section 4. The power plant supplies the remote county with electricity. You are not allowed to operate this device without permission. In fact, the inhabitants have been exposed to radiation. One cannot emphasize too much the potential danger of nuclear energy. For years, the press overlooked the problem, but now, if anything, they are making too much of it. As well as cultivating grain, the farmer runs a grocery store. The research institute was established in the late 1960s. Why don't you consult Starr in person? He is by far the most prominent attorney around here. I write it down just in case, because I have bad memory. The lawyer recommended that his client take legal action against the insurance company. Section 3. I begged Richie to lend me $100, but he shook his head, saying I'm broke too. I'm apt to buy things on impulse whenever something is on sale, so I am. As it is, ordinary people cannot afford to purchase such luxury. As we anticipated, the unemployed rate has risen 3 quarters in a row. I have to cut down on my expenses. So from now on, I'm going to keep track of them on a daily basis. In any case, the union has to compromise to a certain extent. Competent mechanics are in great demand, so they earn decent wages. The president announced a concrete plan to carry out welfare reform. His policy will no doubt lead to dismal consequence. It needs a thorough review. It goes without saying that the aging of society is inevitable. Please take a look at this chart. It indicates that juvenile delinquency is on the increase at an alarming rate. In many business districts, there are a lot of vacant lots which have been for sale for years. The population density in the metropolis is gradually decreasing. In all likelihood, the birth rate will continue to decline steadily for years to come. Section 2. Bob was so beside himself that he could scarcely tell fact from fiction. His new novel, which combines prose with his gift for poetry, is going to be published. An up-to-date edition of the encyclopedia will come out next month. Miss Yamada translated the fascinating fairy tale into plain Japanese. The following passage is quote from a well-known fable. Are you familiar with contemporary literature? I know next to nothing about it.
At times, a confused curve is calm. Don't be shy, your pronunciation is more or less correct. This article contains tips for those who are eager to increase their vocabulary. His latest works are not on display at the City Hall. They are fabulous beyond description. Could you move a little? Oh, sorry, I didn't realize I was taking up so much space. What's this ugly object? This is a piece of abstract art. Section 1. We must respect the will of the individual. Take it easy. I can assure you that everything will turn out fine. Let go of your negative outlook on life. Always maintain a positive attitude. You should be fair to everyone regardless of national origin, gender, or creed. Equality is guaranteed by the Constitution. He leaned against the pillow and gazed at the Statue of Liberty. A woman passed by me, giving off a subtle scent of perfume. It reminded me of my ex-girlfriend. Natto smells awful but tastes terrific. I'm soaked with sweat. Stand back. You think. Take a shower. 以上です。終わりました。はい、最後まで、ご視聴ありがとうございました。おっさんの英語学習を応援しているよという方、心優しい方はチャンネル登録、いいねと登録といいねボタンのクリックをお願いします。よろしければ、YouTube 英語学習日記を一緒に始めませんかというお誘いです。続けるね、きっかけとしていいかもしれませんので、ぜひよろしければ一緒に、やりたいなと。どなたかがね、一緒にいると私も励みになりますので。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。明日も英語学習頑張りたいと思います。それでは失礼いたします。お疲れ様でした。